హలో గాయ్స్, ఈ వీడియోలో Redmi Note 8 Proలో MIUI12 గ్లోబల్ బీటా వర్షన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూపించబోతున్నా. ఫస్ట్ మీ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ని ఎనేబుల్ చేయాలి. ఎనేబుల్ చేయడానికి MIUI వర్షన్ మీద 6 to 7 టైమ్స్ ట్యాప్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఎడిషనల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. ఎడిషనల్ సెట్టింగ్స్లో డెవలపర్ ఆప్షన్స్ని సెర్చ్ చేసి డెవలపర్ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళండి. మీ డివైస్ బూట్లోడర్ స్టాటస్ని చెక్ చేయండి. అన్లాక్ అని ఉంటే ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేయండి. ఇప్పుడు USB డీబగ్గింగ్ ఎనేబుల్ చేయండి. బూట్లోడర్ ఎలా అన్లాక్ చేయాలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో చెక్ చేసుకోండి. మీ డివైస్ని కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ టూల్స్ ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేసి అడ్రస్ బార్లో CMD అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఈ ఫోల్డర్ని మీ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ADB డివైజెస్ అనే కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. మీ మొబైల్లో ఎలో USB డీబగ్గింగ్ అనే ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే ప్రెస్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేసిన కమాండ్స్ని మీ సిస్టంలో మీరు ఎంటర్ చేయండి. రీబూట్ అయిన వెంటనే వాల్యూమ్ అప్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి హోల్డ్ చేసి ఉంచండి. ఇప్పుడు మీరు TWRP రికవరీ మోడ్లో ఉన్నారు. ఫస్ట్ స్టెప్, మీ డేటాని ఖచ్చితంగా బ్యాకప్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ డాల్బీ క్యాచ్, డేటా క్యాచ్, సిస్టమ్, వెండర్ని మార్క్ చేసి ఆ డేటాని రిమూవ్ చేయండి. ఇప్పుడు MIUI12 గ్లోబల్ బీటా వర్షన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి. రోమ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డివైస్ని రీబూట్ చేయండి.
ఇప్పుడు మీ డివైస్లో MIUI12 గ్లోబల్ బీటా వర్షన్ సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ అయ్యింది.